morning, students. In the previous lecture, we have discussed this type of question: how to find sin x by 2, cos x by 2, as well as tan x by 2. If one of them trigonometric ratio, tan x or sin x, cos x, any of them is given here with particular quadrant. Now, we know that all the trigonometric formulas to obtain sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2, we have to use this formula sin square x by 2, which is equals to 1 minus cos x divided by 2. For finding the sin x by 2, by use of cos x, we have to use this formula. Same way, for finding cos x by 2, we have to use the formula cos square x by 2, which is equals to 1 plus cos x divided by 2. And for finding tan x by 2, the formula is tan square x by 2, which is equals to 1 minus cos x divided by 1 plus cos x. It is simple way. If you are using the formula, તમે ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરીને કરશો તો પણ આન્સર આવશે. If you are not use the formula, then you have the value of sin x by 2 as well as cos x by 2, and you can use these two values to find tan x by 2 directly. Tan x by 2 equals to sin x by 2 divided by cos x by 2. ડાયરેક્ટલી પણ યુઝ કરીને તમે કામ કરી શકો છો. there is no matter, એવું કઈ જરૂરી નથી કે બધું આ જ રીતે કરવું. અધરવાઇઝ એક કામ કરો, ગમે તે રેશિયો ફાઇન્ડ આઉટ કરી દો. સપોઝ sin x by 2 બાય ફોર્મ્યુલા ફાઇન્ડ આઉટ કરો અને બાકીની બધી વસ્તુ છે એ તમે નોર્મલી રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ નો યુઝ કરીને કરશો તો પણ કોઈ વાંધો નથી. કોઈ બી મેથડ યુઝ કરી શકાય. ક્લિયર? Now we are discuss this question here, question number 8 of your exercise 3. Find the value of sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2. If tan x is equals to minus 4 by 3, here the value of tan x is given, the value of tan x which is equals to minus 4 by 3, and the given condition is x lies in second quadrant, means x is in quadrant number 2. That means we can write pi by 2 less than x less than pi. How? Because it is given that your angle x lies in second quadrant. Second quadrant means pi by 2 plus pi. Pi by 2 less than x less than pi. આ રીતે લખી શકાય. Okay? Now, if we want to find any of them, then we have to first find the value of cos x. Without the value of cos x, we can't find anything. આમાંથી એક પણ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ ના થાય જ્યાં સુધી cos x ની વેલ્યુ તમે ફાઇન્ડ આઉટ ના કરો. તો પહેલા આપણે cos x ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડશે. For finding the value of cos x, we have to use the right angle triangle, because one trigonometric ratio is given for tan x. Therefore, this angle is x, tan opposite side divided by adjacent side. આ માઈનસ સિમ્બોલ મૂકવાની જરૂર નથી. માઈનસ એટલા માટે કે સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં છે એટલે tan x ની વેલ્યુ નેગેટિવ હોય. So this is 4 3, and we know that Pythagorean triplets, this is 5. Suppose ના ખબર હોય તો તમે ab square plus bc square equals to ac square, then you can find the value of ac also. તમને ac ની વેલ્યુ ડાયરેક્ટલી પણ મળી જશે. Pythagoras theorem યુઝ કરશો એટલે. Now we have to find the value of cos x. The cos x is equals to adjacent side divided by hypotenuse. Here cos x is negative. Why? Because cos
cos x, which is equals to negative minus 3 by pi, because the reason is pi by 2 less than x less than pi. X lies in second quadrant. तो second quadrant નો એંગલ છે એટલે cos x ની વેલ્યુ નેગેટિવ मतलब -3 by pi તમારે કન્સિડર કરવી પડશે. You have to consider cos x equals to -3 by pi for this case. Okay, clear છે? ચલો હવે આગળ વધીએ. ફર્સ્ટ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ sin x by 2. The sin square x by 2. Now use the formula sin square x by 2, which is equals to 1 minus cos x whole divided by 2. 1 minus cos x whole divided by 2. Put the value of cos x here. The value of cos x is minus 3 by 5. Therefore sin square x by 2 equals to 1 minus 3 by 5 divided by 2. Take the LCM here. The LCM is 5. A 5 એ મલ્ટીપ્લાય થશે, આ માઈનસ માઈનસ પ્લસ થશે અને એ 5 તમારા ડિનોમિનેટર માં નીચે આવશે. Therefore we are getting the value of sin square x by 2. Sin square x by 2 equals to 5 plus 3 divided by 10 means 8 by 10. Directly લખું છું 8 by 10. Simplification बहुत easy છે, આવડે એવું છે. 5 plus 3 means 8 divided by 10. Therefore sin x by 2, taking square root on both the sides, we are getting sin x by 2 equals to, ચલો 8 નો સ્ક્વેર divided by 10 છે, તેને કેન્સલ થતું હોય તો પહેલા કેન્સલ કરી લઈએ. Cancel કરશો એટલે 4 by 5 તમને આન્સર મળશે. Then you are getting 4 by 5 અને આ 4 by 5 નું તમે સ્ક્વેર રૂટ લેશો. Therefore you are getting 2 divided by root 5. But you have option to choose plus or minus. તમારે પ્લસ લખવું કે માઈનસ લખવું. If they are not mentioned this condition, તમને કોઈ જ ક્વાડ્રન્ટની કન્ડિશન્સ ના આપી હોય, therefore you can take plus or minus both values. If they are given the condition of quadrant, then you have to follow this condition. Here the condition is given, therefore use this condition here. Here the condition is pi by 2 less than x less than pi. This is the given condition, and we want the condition for x by 2. We want the condition for x by 2 because we have to check sin x by 2 is positive or negative. Therefore divide by 2 on 3 sides. Therefore we are getting pi by 4 less than x by 2 less than pi by 2 means pi by 4 2 pi by 2. Therefore your angle x by 2 lies in which quadrant? X by 2 in first quadrant, x by 2 in quadrant number 1. Quadrant number 1 તમારો x by 2 angle first quadrant માં હશે. If x by 2 is in first quadrant, then we can say that sin x by 2 greater than 0. Sin x by 2 positive આવશે એટલે આ વેલ્યુ પોઝિટિવ આવશે, મતલબ પ્લસ લખવાની જરૂર નથી. There is no need to write plus symbol here. આ તમારો આન્સર. નેગેટિવ હોય તો માઈનસ લખી દે ક્વાડ્રન્ટ વાઇઝ ચેક કરીને. ક્લિયર? ચલો હવે જોઈએ cos x by 2. હવે જો તમે રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ નો યુઝ કરીને ફાઇન્ડ આઉટ કરો તો બી વાંધો નથી, તમે ફોર્મ્યુલાથી ફાઇન્ડ આઉટ કરો તો પણ વાંધો નથી, કોઈ જ ઇશ્યુ નથી. આપણે ફોર્મ્યુલાથી ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. Now and we know that cos square x by 2, the formula is cos square x by 2 equals to 1 plus cos x divided by 2. Put the value of cos x here. We are getting 1 plus cos x. Cos x means minus 3 by 5. Minus 3 by 5 divided by 2. If we are simplifying this, then we are getting 5 minus 3, 2 divided by 10. 2 divided by 10 means 1 by 5.
2 divided by 10. I am writing direct answer. Therefore, we are getting cos square x by 2 equals to 1 by 5. Cos square x by 2 equals to 1 by 5. And we are taking, now I am taking the square root on both the sides. Therefore, I am getting 1 upon root 5. But it is positive, it may be negative. Positive પણ હોઈ શકે, negative પણ હોઈ શકે છે. એટલે આપણે એની માટે conditions જોવી પડશે. So we know that your angle lies in x by 2 in quadrant number 1, in quadrant 1. Therefore we can say that cos x by 2 is also positive. Cos x by 2 is positive. Therefore this value is right. ये प्लस લખવાની જરૂર છે નહીં. માઈનસ હોય તો સ્પેસિફિક લખવું પડે. આ રહ્યો તમારો આન્સર. cos x by 2 equals to 1 upon root 5. સપોઝ તમે એવું વિચારો કે સર ડિનોમિનેટરને રેશનલાઇઝ કરવો છે તો બી કોઈ ઇશ્યુ નથી. √5 થી મલ્ટીપ્લાય ડિવાઇડ કરી દો એટલે ઉપર આવશે √5, નીચે આવશે 5. डिनोमिनेटर ने रेशनलाइज करવો હોય તો બી કરી શકો છો. એનો કોઈ ઇશ્યુ નથી. એના પછી લાસ્ટ વેલ્યુ તમે બાય યુઝ ઓફ ફોર્મ્યુલા થી પણ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો અને એ બી વેલ્યુ પોઝિટિવ જ આવશે બીકોઝ x/2 angle lies in first quadrant. Therefore you are getting the value of tan x/2 which is also positive. તમારે એવું ના કરવું હોય તો sin x/2 અને cos x/2 બંનેની વેલ્યુ છે તમારી પાસે. બંનેની વેલ્યુનો રેશિયો લઈ લો તો પણ તમને વેલ્યુ મળી જશે tan x/2. તો નાઉ tan x/2 equals to શું લખાશે sin x/2 divided by cos x/2. Put the value of sin x/2 here, 2 by √5. Therefore we are getting 2 by √5 divided by 1 by √5. Then the final answer tan x/2 equals to 2. The value of tan x/2 equals to 2. This is the final answer, the value of tan x/2. અને આને આપણે માર્ક કરીએ. ઓકે, તો તમારે ત્રણ વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરવાની હતી. ત્રણ વેલ્યુ ઓબ્ટેન થઈ ગઈ છે. x/2 ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટનો એંગલ છે એટલે બધી જ વેલ્યુ પોઝિટિવ છે. All the values are positive here. Clear? આ તો તમારો ક્વેશ્ચન 8 નું સોલ્યુશન. Now we are going for the next question, question number 9. ત્યાં સુધી આ ક્વેશ્ચન પ્રોપરલી સમજીને એકવાર જાતે સોલ્વ કરી લો. Now we are going to discuss next question, question number 9. Find sin x/2, cos x/2 and tan x/2 if cos x is equals to -1/3 where x is in quadrant number 3. x તમારો થર્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં છે એટલે એંગલ થર્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં છે. cos x ની વેલ્યુ નેગેટિવ છે. ઓકે સર, તમને ડાયરેક્ટ cos x ની વેલ્યુ આપી છે એટલે તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની જરૂર નથી. ડાયરેક્ટલી તમે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીને આ ક્વેશ્ચનને સોલ્વ કરી શકો છો. બરાબર? Here the formula for sin square x by 2 equals to 1 minus cos x whole divided by 2. Clear? cos x ની વેલ્યુ છે તમારી પાસે, પુટ કરી દો. Therefore we are getting sin square x by 2 equals to 1 minus cos x means minus minus plus 1 by 3 divided by 2. Take the LCM here. The LCM is 3. जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई जैसे 3 2 जा 6 અને ઉપર થઈ જશે 4. 4 by 6. Therefore we are getting sin square x by 2. 4 by 6 means 2 by 3. 4 by 6 which is equals to 2 by 3. And if we are taking the square root on both these sides, then we are getting the answer √2 divided by √3. તમારે જો ડિનોમિનેટરને રેશનલાઇઝ કરવો હોય તો થઈ જશે √6 divided by 3.
√3 થી મલ્ટીપ્લાય ડિવાઇડ કરશો એટલે √6 ડિવાઇડ બાય 3 જો ડિનોમિનેટર ને તમે રેશનલાઇઝ કરો છો તો. બટ એ પ્લસ કે માઈનસ એ આપણે ચેક કરીને મૂકવું પડશે. here x is in quadrant number 3. Quadrant number 3 means pi less than x less than 3 pi by 2. Quadrant number 3, pi less than x less than 3 pi by 2. Here we want the condition for x by 2 angle. Therefore, we have to divide by 2 on 3 sides. Therefore, we are getting pi by 2 less than x by 2 less than 3 pi by 4 means your angle x by 2 lies in quadrant number 2. Your angle x by 2 lies in quadrant number 2. Therefore, we can say that sin x by 2 is positive. Sin x by 2 is positive. એટલે આ જે બી આન્સર આવ્યો છે એ પ્લસ લખવાની જરૂર નથી, પ્લસ કન્સિડર થઈ જ જાય એટલે આને તમે હાઇલાઇટ કરો. This is your answer of sin x by 2 equals to √2 by √3. તમે ડિનોમિનેટરને જો રેશનલાઇઝ કરવો હોય તો લખી દેજો √6 by 3. બરાબર. નેક્સ્ટ, find the value of cos x by 2 by use of formula. You can find by use of formula also. તમે ફોર્મ્યુલા થી પણ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો અને બીજો એક ઓપ્શન્સ પણ છે તમારી પાસે. જો તમે રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ નો યુઝ કરીને કરવા માંગતા હો તો પણ થઈ શકે છે. ચલો આપણે રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ નો યુઝ કરીને કરીએ. આગળ આપણે ફોર્મ્યુલા થી કરીએ તો થોડુંક નવો ચેન્જ કરીએ. sin x by 2 is given here. sin x by 2 equals to √2 by √3 અને એની માટે આપણે રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ ડ્રો કરીએ. This angle is x by 2. આ એંગલ તમારો x by 2 છે એવું કન્સિડર કરી લો. Opposite side upon hypotenuse. The opposite side is √2, hypotenuse is √3. અને તમે by use of Pythagoras theorem આ સાઈડની લાઈન ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો ac square minus ab square equals to bc square. 3 minus 2 એટલે 1 અને એનો સ્ક્વેર રૂટ એટલે આન્સર આવશે 1. આ કેલ્ક્યુલેશન બતાવવાની જરૂર નથી, બહુ સિમ્પલ છે એટલે તમે ના બતાવો તો ચાલે, બટ તમને કેલ્ક્યુલેશન અઘરું લાગતું હોય, ડિફિકલ્ટ લાગતું હોય તો બતાવી દેજો. ઓકે, સારું. આ થઈ ગયું તમારું 1 અને હવે જોઈએ છે તમારે cos x by 2. The value of cos x by 2 which is equals to adjacent side divided by hypotenuse. Here cos x by 2 is positive or negative. So here your angle is in which quadrant? Your angle is in second quadrant. Your angle is in second quadrant. Pi by 2 less than x by 2 less than 3 pi by 4. Therefore your value cos x by 2 is negative. આ વેલ્યુ તમારી નેગેટિવ આવશે. ચલો ક્લિયર છે? આ થઈ ગયો તમારો ફાઇનલ આન્સર ફોર ધ cos x by 2. સેમ વે આ ટ્રાયેંગલ યુઝ કરો ને tan x by 2 રાઈટ ડાઉન કરો. તો tan x by 2 equals to opposite side upon adjacent sides means √2 divide by 1 અને divide by 1 લખવાની જરૂર નથી એટલે √2 but positive કે negative quadrant જોઈ લો. pi by 2 less than x by 2 less than 3 pi by 4 means your angle x by 2 lies in second quadrant. Therefore the value of tan x by 2 is negative એટલે minus √2 value આવશે. આ થઈ ગઈ તમારી વેલ્યુઝ. ક્લિયર? એટલે ત્રણેયમાં ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવું જરૂરી નથી, તમે આ રીતે પણ કરી શકશો. એટલે હું તમને બંને જ મેથડ્સ ટ્રાય શીખવાડી રહ્યો છું. તો જોઈ લો ફટાફટ આ ક્વેશ્ચન. જો તમારે ડિનોમિનેટરને રેશનલાઇઝ કરવું હોય તો આમાં કરશો તો √6 by 3 આવશે, આમાં √3 by 3 આવશે અને આમાં તો -√2. ક્લિયર? ચલો જોઈ લો. Now see the next question. This is also important questions. Question number 8 માં બી important question લખવાનું રહી ગયું હોય તો લખી દેજો.
find sin x by 2 cos x by 2 and tan x by 2 if sin x equals to 1 by 4. એટલે એવું જરૂર નથી કે અહીંયા sin x કે tan x જ આપ્યું હોય, કોઈ પણ આપી શકે છે. તમારે એનો યુઝ કરી cos x ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. cos x ની વેલ્યુ ઉપરથી તમારે sin x by 2 cos x by 2 અને tan x by 2 ની વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરવાની. આ સિમ્પલ ટ્રીક છે અને આવડી ગઈ એટલે તમને બધું ક્લિયર થઈ ગયું. ચલો here first we have to find cos x. Here it is given that sin x is equals to 1 by 4. આમાં ઓલરેડી cos x આપેલું જ હતું એટલે ડાયરેક્ટલી ફોર્મ્યુલા યુઝ કર્યું. આમાં cos x ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. તો sin x is equals to 1 by 4 અને quadrant x lies in second quadrant means pi by 2 less than x less than pi. Okay, second quadrant angle मतलब sin x positive છે. Now draw the right angle triangle x opposite side upon hypotenuse 4 અને તમે જો આ value find out કરશો then you will get this value is 16 minus 1 means 15 અને એનું સ્ક્વેર રૂટ લેશો એટલે રૂટ 15 તમે રફમાં કરીને બી આ વેલ્યુઝ ઓબ્ટેન કરી શકશો. like it value root 15. now you want the value of cos x. હું નીચે નથી લખતો એ તો સાઈડ પર લખું છું બરાબર. therefore the value of cos x equals to થોડીક સ્પેસ મેનેજમેન્ટ કરવું તમારે નીચે જ કન્ટિન્યુઅસમાં લખવાનું. cos x is equals to under root 15 divided by 4. under root 15 divided by 4. but it is positive or negative? It is negative. Why? Because your angle x lies in which quadrant? Second quadrant. Reason is pi by 2 less than x less than pi. Therefore your cos x is equals to minus root 15 by 4. minus root 15 divided by 4. Now use the formula sin. ત્યાં મેં રફ કરી દીધા છે પણ જોઈ લો તમને ફોર્મ્યુલા ક્લિયર હશે. now we have the formula for sin square x by 2. the value of sin square x by 2 which is equals to 1 minus cos x divided by 2. therefore we can put this value of cos x. we are getting sin square x by 2 equals to 1 minus cos x. तो minus plus થઈ જશે એટલે 1 plus root 15 divided by 4 whole divided by 2 અને હવે તમે simplification કરશો LCM લઈને. therefore we are getting sin square x by 2 equals to ચલો 4 I multiply this એટલે 4 plus root 15 divided by 4 to the 8. 4 to the 8 આ થયો તમારો આન્સર sin square x by 2. અને તમે આને સ્ક્વેર રૂટ લેશો therefore you are getting sin x by 2 equals to square root of 4 plus root 15 divided by 2 root 2. તમારી બુકમાં ડિનોમિનેટર ને રેશનલાઇઝ કરીને આન્સર આપ્યો હશે એટલે √2 થી ઉપર નીચે મલ્ટીપ્લાય કરીને આન્સર આપ્યો હશે તો હું એ જ આન્સર લખવાનો ટ્રાય કરું કે sin x by 2 જો √2 થી ઉપર નીચે મલ્ટીપ્લાય કરો આ બંને √2 અંદર મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે એટલે 4 to the 8 plus 2 root 15 divided by 4 આ તમારી બુકમાં આન્સર આપ્યો છે. બટ આ પોઝિટિવ કે નેગેટિવ એ આપણે ચેક આઉટ કરવાનું રહ્યું તો એ ચેક કરીને લખી દઈએ. તો here the condition for x is given pi by 2 less than x less than pi. therefore we can say that pi by 4 less than x by 2 less than pi by 2. therefore we can say that your angle lies in first quadrant. therefore sin x by 2 is positive. એટલે આ વેલ્યુ પોઝિટિવ આવશે. આગળ માઈનસ લખવાની જરૂર નથી. એટલે તમે સ્ક્વેર રૂટ લીધું ત્યારે પ્લસ ઓર માઈનસ માંથી એક જ ઓપ્શન આવશે પ્લસ. માઈનસ વાળો ઓપ્શન લેવાની જરૂર નથી.
ક્લિયર છે? તો sin x/2 ની વેલ્યુ આવી ગઈ. એ જ રીતે તમે cos x/2 ની વેલ્યુ બાય યુઝ ઓફ ફોર્મ્યુલા પણ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો અને રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ નો યુઝ કરીને પણ કેલ્ક્યુલેટ થાય. બટ હું તમને એવું કહીશ કે રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ નો યુઝ ના કરો તો વધારે સારું છે, બીકોઝ આ વેલ્યુ થોડી કોમ્પ્લિકેટેડ છે અને તમારે પાયથાગોરસ થી કેલ્ક્યુલેશન કરવામાં મિસ્ટેક થાય. એટલે આપણે cos x/2 માટે સેમ પ્રોસીજર બાય યુઝ ઓફ ફોર્મ્યુલા કરીશું. therefore cos square x/2 equals to, the formula is 1 plus cos x divided by 2 અને તમે વેલ્યુ પુટ કરશો એટલે એક સ્ટેપ ડાયરેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ માં લખું છું. 1 minus root 15 by 4, 1 minus root 15 divided by 4 whole divided by 2. LCM લઈને આનો ફાઇનલ આન્સર આવો આવશે. LCM લઈને આનો ફાઇનલ આન્સર આવો આવશે કે 4 minus root 15 by 2. Therefore we are getting cos square x/2 equals to 4 minus root 15 divided by 8. અને હા, તમે આને ઉપર નીચે 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરીને પહેલેથી કામ કરો તો બી વાંધો નથી. અને સપોઝ તમે સ્ક્વેર રૂટ લઈ લો કે cos x/2 equals to under root 4 minus root 15 divided by 2 root 2 અને તમે આનો ડિનોમિનેટર રેશનલાઇઝ કરશો. therefore you are getting 8 minus 2 root 15 divided by 4 root 2 થી મલ્ટીપ્લાય ડિવાઇડ કરે. but આ વેલ્યુ પોઝિટિવ કે નેગેટિવ, તો it is given that your angle lies in first quadrant, your angle lies in first quadrant, it's pi by 4 less than x/2 less than pi by 2. therefore cos x/2 is positive and this value is also positive. એટલે તમારી cos x/2 ની વેલ્યુ આ જ આવશે. cos x/2 equals to under root 8 minus 2 root 15 divided by 4. તો તમારી આ વેલ્યુ આવી ગઈ cos x/2 ની. this is the value of your cos x/2 અને તમે એને નીચે લખી અને હાઇલાઇટ કરી દેજો. આટલું કામ તમારી પર છોડું છું. cos x/2 equals to under root 8 minus 2 root 15 divided by 4 અને જરાક હાઇલાઇટ કરીને નીચે લખી રાખજો. અને હવે રહી આપણી વેલ્યુ tan x/2 ની. તો તમારી પાસે sin x/2 ની વેલ્યુ છે, cos x/2 ની પણ વેલ્યુ છે અને એ રીતે તમે રેશિયો લઈ લેશો તો પણ ચાલશે. બટ જે ડિનોમિનેટર આવશે એને તમારે રેશનલાઇઝ કરવા માટે થોડો ટ્રાય કરવો પડશે. બટ હું તમને ઈઝી વે આપી દઉં કે એના કરતા તમે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી લો. કયો ફોર્મ્યુલા? તો યુ કેન યુઝ ધ ફોર્મ્યુલા for tan square x/2 equals to 1 minus cos x divided by 1 plus cos x. અને આમાં તમને જે બી વેલ્યુઝ ઓબ્ટેન થાય એ વેલ્યુઝને પહેલેથી ડિનોમિનેટર રેશનલાઇઝ બાય કોન્જ્યુગેટ તમે નીચે ડિનોમિનેટરના કોન્જ્યુગેટ્સ થી મલ્ટીપ્લાય ડિવાઇડ કરીને કામ કરશો ઓબ્વિયસલી છે કે તમને આન્સર મળી જશે. સપોઝ તમને આન્સર નથી મળતો તો થોડોક ટ્રાય કરજો, આન્સર આવી જશે. બરાબર છે? થોડોક ટ્રાય કરશો તો આન્સર આવી જશે, એટલે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એટલે tan square x/2 નમાં તમારે આવશે sin square x/2 ની વેલ્યુ આ 4 plus root 15 by 8 અને cos square x/2 4 minus root 15 by 8. હું રફ વર્ક અહીંયા કરી આપું છું તમને, એટલે થોડું ક્લિયર રહે તમને કે આવું કરવાનું છે. એટલે tan square x/2 જ્યારે તમે વેલ્યુઝ પુટ કરશો એટલે આવું આવશે tan square x/2 equals to sin square x/2 divided by cos square x/2 એટલે 1 plus root 15 divided by 4 minus root 15. આવું તમને ઓબ્ટેન થશે જ્યારે આમાં વેલ્યુ પુટ કરશો એટલે. અને હવે તમે ડિનોમિનેટરને રેશનલાઇઝ કરો એટલે તમે ડિનોમિનેટરના કોન્જ્યુગેટ્સ થી મલ્ટીપ્લાય ડિવાઇડ કરશો. therefore you are getting tan square x/2 એટલે તમને ઉપર મળશે 4 plus root 15 whole square અને નીચે મળશે 16 minus 15 એટલે 1. નીચે મળશે 16 minus 15. કેમનું આવ્યું? તો
કે a plus b a minus b means a square minus b square અને તમે જો સ્ક્વેર રૂટ લેશો તો પ્લસ ઓર માઈનસ આવે બટ યોર ક્વોડ્રન્ટ ફર્સ્ટ છે અને ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ છે એટલે tan x/2 ની વેલ્યુ ની વેલ્યુ બહુ જ સિમ્પલ 4 plus root 15 આવશે tan x/2 ની વેલ્યુ બહુ જ સિમ્પલ 4 plus root 15 આવશે તો આ તમને એક હિન્ટ આપી રાખી કે આનું સોલ્યુશન આગળ કેવી રીતનું કરવું છે બરાબર બીજું કંઈ નવું નથી ઈઝી સોલ્યુશન છે એટલે પ્લીઝ આ જાતે કરી લેજો જરાક આ જાતે કરી લેજો બરાબર તો આજે સુધી રાખ્યા છે આપણે આજના વિડિયોમાં કંઈક નવું શીખ્યા કંઈક મજા આવી હોય આમ ક્વેશ્ચન સારા લાગ્યા હોય આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે એક્ઝામમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે અને આ ક્વેશ્ચન મોસ્ટ આઈએમપી કહી દઉં છું ધીસ ઇઝ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન બીકોઝ એટલે આ ક્વેશ્ચન્સ થોડી પ્રાયોરિટી આપીને 2 થી 3 વાર અત્યારે સોલ્વ કરીને પ્રોપરલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી લો જેથી તકલીફ ના પડે ચલો આજના વિડિયો માટે એક લાઈક કમેન્ટ કરી આગળ વધીશું થેન્ક યુ વેરી મચ